Ahmad Ali Ahmad from Educare Institute, and for this time we are going to solve Necta questions, and will be in Civics, and it is Form 4 Necta 2022. And our question for this time is question number 13, which reads, based on J.K. Nyerere ideology, good leadership is the one of the precondition for rapid development in Tanzania. How would you characterize a good leader in your society? Give 5 points. Kwa sasa ili ndio swali letu ambalo tunaenda kulisolve wakati huu. Na ni swali la Necta 2022, swali la 13, ambapo linasema kwamba ukibase katika idea ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ideology yake, kwamba good leadership is one of the precondition of the rapid development in Tanzania, kwamba uongozi mzuri ni moja kati ya condition ya maendeleo katika nchi ya Tanzania. So how would you characterize a good leader in your society? Kwa sasa namna gani unamcharacterize a good leader katika jamii yako? Yani kwamba utasema kupitia characteristics fulani utasema huyu ni good leader. So our question needs us to show the characteristics of good leader or qualities of a good leader. So in answering this question, we have to divide our work into 3 parts as normal. The first one will be the introduction, the second one will be the main body, and the last one will be conclusion. And we are going to see the first part, which is introduction, and it is in this introduction ambapo tunaenda kuona maana ya key term of our question, ambapo ni key term of our question here is good leader. So first of all, we have to know the meaning of leadership. Leadership refers to the process of channeling other people's efforts to the betterment of an organization or society. Uongozi ni nini? Uongozi yani ni process ya kuchannel other people's efforts, yani unahakikisha zile efforts za watu yani labda katika jamii yako kuna watu wanafanya hiki. Kwa hiyo unasimamia zile efforts zao katika kuensure the betterment of an organization or a society. Kwa kama kuna wakulima, unafanya biashara, kwa unakuwa unawasimamia sasa ili wafikie maendeleo katika jamii au katika organization fulani. So that is the meaning of leadership, channeling the other people's effort in attaining the betterment of an organization or a society. And good leader is the one who is honest, confident, as well as accountable to his or her society. Sasa tunaenda kuona maana ya good leader. Good leader ni yule ambaye ni honest, lakini pia ni confident, yani anajiamini, lakini pia accountable, anawajibika to his or her society, kwenye jamii yake. So that is a good leader. So up to this time we have already seen the meaning of leadership and the meaning of a good leader. So we are capable to know who is a good leader. So in the main body, it is true that good leadership is the precondition for rapid development in Tanzania. The following are the characteristics of a good leader. Kwa sasa tunakubaliana kwamba good leadership, uongozi mzuri, ni condition mojawapo ya maendeleo katika nini Tanzania. Meaning that in order to achieve development in Tanzania, we should have good leadership. So the following are the characteristics za nani? Za good leader, za kiongozi mzuri. And the first one is a good leader should be accountable. Good leader should be accountable. Yani kiongozi mzuri lazima awe mwajibikaji. This means that a good leader have to fulfill his or her duties to the fullest in order to ensure the development of the society. Kwa hii ina maana gani? Tunaposema good leader inabidi awe accountable. Ina maana ya kwamba kiongozi mzuri inabidi ahakikisha anatimiza majukumu yake yote to the fullest katika kuensure the development of the society. So that is the one among the characteristic of a good leader. And the second one is a good leader should be creative and innovative. Kiongozi mzuri inabidi awe mbunifu. A good leader should be creative and innovative in ensuring development of the society. Kwa hiyo inabidi awe mbunifu katika kuhakikisha jamii yake inafanyaje, inaendelea. For example, he or she have to innovate appropriate ways or projects to eradicate poverty in his or her society. Kwa tunaona mfano kwamba inabidi awe creative, mbunifu wa kubuni projects mbalimbali ambazo zitasaidia kueradicate poverty katika jamii. Kwa mfano labda
anaweza kabuni project labda za kilimo cha umwagiliaji, project za ufugaji among the people in the society, so that he or she can ensure that the eradication of this poverty among his or her people in the society. Kwa hiyo inabidi awe creative, mbunifu, anabuni miradi mbalimbali ambayo itasaidia mfano kuondoa poverty katika jamii yake. So a good leader should be creative and innovative. Also, a good leader should have good morals. Kwamba kiongozi mzuri inabidi awe na maadili mazuri. A good leader should be morally good, meaning that he or she should follow morals of his or her society because he or she acts as a role model in a society. Tunasema kwamba kiongozi mzuri inabidi awe na maadili mazuri, kwamba inamaanisha kwamba afuate yale maadili yaliyo mema katika nini, katika jamii yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasema kwamba kiongozi mzuri yeye ndo huwa role model katika jamii. Kwa kiongozi anakuwa role model katika jamii. So if a leader do not have good morals, chukulia na bad morals, kwa mfano anatumia lugha ambayo sio, labda mfano lugha ya matusi, so it is where the society members can copy from him or her. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndo role model wa jamii. Kwa yeye akiwa na bad morals is where the society members are going to copy those bad morals. But good leader akiwa na good morals is where the society members are going to copy those good morals. Therefore, when a good leader have good morals, the society will also be or will have good morals. For example, he or she should use proper and formal language or good wearing style, etc. Kwa mfano sasa, kiongozi mzuri tutatarajia yeye atakuwa anatumia lugha mzuri labda katika mazungumzo. Hapa tunamaanisha lugha mzuri, hapa tunamaanisha kwamba hatotumia lugha labda ya matusi nini, unaona, lakini pia atakuwa na good wearing style. Hata the way atavyokuwa anavaa na pia in front of the people itakuwa ni katika good manner. Kwa hiyo akiwa hivyo, basi tunategemea hata society members watakuwa hivyo, kwa sababu society members copies from their leaders, kwamba leaders wana act as role models. Therefore, the one among the quality of a good member, good leader, he or she should be or should have good morals. Also, a good leader should cooperate with others as a team. Inabidi awe anashirikiana na wengine kama team, yani ana work as a team. A good leader should be cooperative and work together with others as a team in ensuring development of a society. Kama tunasema kiongozi mzuri, basi natakiwa acooperate na wengine katika kufanya shughuli mbalimbali ili kuensure the development of the society. For example, a leader have to listen advices from others in performing his or her tasks. Kwa mfano tunasema kiongozi yeye inabidi asikilize ushauri pia pale anapopewa ushauri katika issues mbalimbali. Inabidi asikilize ushauri, basi kama ni ushauri mzuri auchukue autumie, na hii itapelekea kuleta maendeleo katika jamii. So a good leader should be cooperative with others or should work as in with others. Also, a good leader should be persuasive. Yani kiongozi mzuri pia inabidi awe na ushawishi, aweze kuwashawishi watu wale anaoongoza katika jamii. A good leader also need to be able to persuade his or her people, especially in matters concerning to the development of the society. Kwamba sasa kiongozi mzuri inabidi awe na uwezo wa kuwashawishi watu wake sana sana katika mambo ambayo yataleta maendeleo katika jamii. So a good leader, he or should be persuasive to his society members. For example, he or she should be able to persuade his or her people to work hard in order to increase productivity. Kwa mfano inabidi aweze kuwashawishi watu wafanye kazi kwa bidii ili waongeze productivity katika jamii, na hii itapelekea maendeleo ya jamii. Therefore, we see that the good leader, he or should be persuasive. And after seeing the main body, we are now moving to see the conclusion part, ambapo tunaenda kuona hitimisho. And here student may provide any relevant conclusion. Mafunzo anaweza akatoa conclusion yoyote au hitimisho yoyote, lakini inabidi hiyo hitimisho au hiyo conclusion iendane na kitu ambacho tumediscuss katika main body. And for example, a student may conclude by advising Tanzanian leaders to comply with these qualities for the betterment of the nation. Kwamba sasa hapa mwanafunzi anaweza akatoa labda ushauri kwa viongozi wetu waliokuwepo nchini kwamba wafuate hizo qualities za good leader ili waweze kuleta maendeleo katika jamii. So here student may provide any conclusion, but
what is important is that the conclusion should be, should be relating with what we have already discussed in the main board. And we are now going to see the other related questions. The first one reads, how would you characterize a good leader in your society? Give 5 points. Kwamba namna gani utamcharacterize good leader, kwamba good leader ana characteristics hizi hapa, ana sifa hizi katika jamii, na utoe hoja 5. The second one reads, what are the 5 qualities of a good leader? And the last one reads, explain 6 qualities for a one to be referred to as a good leader. So this question still relates with the previous question that we have already covered, and the student may answer this question through these points here. The first one reads, a good leader should be accountable. The second one reads, a good leader should be creative and innovative. And also, a good leader should have good morals. A good leader should cooperate with others as a team. And the last one reads, a good leader should be persuasive. So this the list of points that a student may use this to answer the previous 3 questions, and it is this point that we have already used it to answer the previous core question. And this marks the end of this presentation. See you next time.